εκμιότοπλασαν με και η κόλλη σου διατιμήσαν, παραβάσει εντολή δε πόλη, επιστρέψας η γυναίξης ελίπη. Το κρατώ και με το λαό σου, ότι πάσα δώσαγα και πάντα ορμετέλειον, άνα καταβαίνω, του πατρεφότων, και στη δόκαν και ευχαριστία και προσαναπέμ. Το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματος και της αιώνας των αιώνων. I want to get this picture clear. Sure. I don't want to push you out of the way. She doesn't want you to be out of the picture. That's nice. Thank you. You all look adorable. One of us. Και γνωρίσεις, ύστερα από 60 χρόνια. Να σου λύσει, είναι κονούλα. Γενικώ την καμαρούσα. Να είστε καλά. Μανιάρι με τότε, μανιάρι. Τι κάνανε εδώ για τα πουλή, Η καλιά μας το έφεγες όμως. Ύστερα να είναι. να πω στον όργανο τους άλλους ότι Opposite your beloved, what's the separate you? My wife, We've shaken hands Yes. sometime ago. you seem to have good plans for continuing your work. I open a visit for us as well. Yes. Well, I hope, as I said, I hope στα ελληνικά, οπότε να καταλάβετε τι είπα. Δεν είναι πολλά, δεν θα αργήσουμε να πάμε, αλλά θα ήθελα πρώτα να πούμε και μετά θα θέλει και ο κύριος πρέσβης να πει δύο λόγια. It's with great pleasure that we welcome to Lya today Daniel Smith, the U.S. Ambassador to Greece, his charming wife Diane, and their colleagues Marie Blanchard and George Pelargidis. But we are twice blessed because visiting us also is Thanasis Laskaridis, a ship owner who is not afraid to invest in Greece and to create jobs in Greece in these difficult times. His wife Evie, and their friends Professor Spiropoulos and his wife Angeliki, and Executive George Galanis and his wife Lydia. Ambassador Smith specifically asked to visit Lya on the day that I hold the annual memorial service for my mother, Eleni Γκατζογιάννη, and four others, Alexander Γκατζογιάννη, Vasilis Nikou, Spiros Michopoulos, and Andreas Michopoulos. They were all executed, along with 8 others, on August 28, 1948, by communist guerrillas who murdered innocent civilians in every village in these mountains, as well as 114 captured soldiers, all in their 20s. 2 weeks after the executions in Lya, the guerrillas were driven out of these mountains and took all the people from these villages with them and scattered them throughout the Iron Curtain countries
where they all endured years of hardship. Many of them are here today. Those who committed those horrible crimes have all gone to their judgment by now, and their ideology has been consigned to the ash heap of history. They will be remembered, if they are remembered at all, with scorn and contempt. Ambassador Smith and all our distinguished guests here came not only to see the places where these crimes were committed, but mostly to honor the suffering and sacrifice of Lya Γκατζογιάννη and all the other victims who perished here, and especially to see that the love of these martyrs has prevailed in these mountains, not the hatred of their killers. Winston Churchill said, "It is the courage of the few that makes the rest of us possible." The courage of Lya Γκατζογιάννη not only made me and my sisters possible, but also our children and grandchildren, including my daughter Eleni, who is here with my wife Joan and her husband Emilio, and their daughter Amalia, who has come to honor her great-grandmother for the first time on her first birthday. The presence also of the grandchildren and great-grandchildren of Alexander Γκατζογιάννη and Vasily Nico are living proof of the depth of the sacrifice of all these 5 Lyotes. In these mountains, memory burns, our great poet Odysseus Elitis wrote. And we are deeply grateful, Ambassador and Mrs. Smith, and all of you visiting Lya for the first time, that you made the effort to come here and soothe the pain of those memories. The visit of all of you will be long remembered in these mountains, and we want you to know that you will all be welcome in Lya. Thank you. Thank you. If I may make a few remarks, and I apologize for speaking in English, but I've asked George perhaps to translate consecutively. Would that be easier? It is a great honor for me and my wife Diane to be here today and to be here with Nicholas and Joan on this moving Memorial Day. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, τη σύζυγό μου Νταϊάνα και το ζεύγος Gage να βρισκόμαστε εδώ σε αυτή τη συναισθηματικά φορτωμένη μέρα του μνημοσύνου της κυρίας Λιάς Γκατζογιάννη. You know, when I was first nominated to be ambassador to Greece, the first book that I read was Eleni. Μόλις ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά μου για την πρεσβεία της Αμερικής στην Αθήνα, το πρώτο βιβλίο που διάβασα ήταν η Ελένη. I found it a fascinating book, a compelling book on several different levels. Το βρήκα ένα εντυπωσιακό βιβλίο σε πάρα πολλά επίπεδα. First, because it shed light on what Nick has just described as a critical period in the history of modern Greece. Καταρχήν γιατί έριξε φως σε αυτό που ο Νίκολας περιέγραψε ως μια κρίσιμη περίοδο στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. A period of great suffering and sacrifice on the part of the great Greek people during the Second World War at the hands of a foreign occupier and during the Civil War at the hands of fellow Greeks. Μια περίοδο πολλών θυσιών, καταρχήν στα χέρια των εισβολέων, των ξένων εισβολέων κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και σε ένα δεύτερο επίπεδο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. And I think in many respects Greece and the Greek people are still living with the legacy of that period. Και σε πολλά επίπεδα η αίσθησή μου είναι ότι πολλοί Έλληνες εξακολουθούν να ζουν με την κληρονομιά και τις μνήμες εκείνης της περίοδου. It was also a compelling story insofar as it shed light on the Greek experience in the United States. Θεώρησε επίσης ότι το βιβλίο ήταν μια εντυπωσιακή ιστορία και όσον αφορά την ιστορία των Ελλήνων οι οποίοι μετανάστευσαν και
ξεκίνησαν μια καινούργια ζωή στις ΗΠΑ. And the unique nature of Greek immigration to the United States, but also the ties that Greeks retained for their homeland in Greece. Και την ιδιαίτερη εμπειρία της ελληνικής μετανάστευσης στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τους δεσμούς τους οποίους οι Έλληνες μετανάστες διατήρησαν με τα πάτρια εδάφη. And it really is unique in many respects. Joan and I were just talking about her ancestors who came from Sweden. Και είναι πραγματικά ιδιαίτερη γιατί συζητούσαμε νωρίτερα με την κυρία Gage και τους προγόνους τους οι οποίοι είχαν έρθει από τη Σουηδία στις ΗΠΑ. And in their case, they came as families with no intent ever to return to their homeland. Σε εκείνη την περίπτωση βέβαια η μετανάστευση έγινε με όλη την οικογένεια και χωρίς καμία ξεκάθαρη πρόθεση επιστροφής στη χώρα από την οποία είχαν φύγει. But that was not the case with so many Greek immigrants to the United States who retained their family and their homes here in Greece. Αυτό όμως δεν ίσχυε στην περίπτωση των πιο πολλών Ελλήνων, οι οποίοι διατήρησαν σπίτια και μέλη των οικογενειών τους εδώ στην Ελλάδα. And I think that is one reason today that there are such strong ties between Greek Americans and Greece. Και αυτός είναι και ένας πολύ σημαντικός λόγος που εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ στενοί δεσμοί και στις μέρες μας μεταξύ της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και της Ελλάδος. And it's such an important part of our bilateral relationship. Και αυτό βέβαια εξακολουθεί να συνιστά ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι των διμερών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. But finally, the most important element of Nick's book was not about the historical time or Greek-American ties. It was about a story of one woman's enormous courage, sacrifice, and love. Αλλά το πιο σημαντικό βεβαίως κομμάτι του βιβλίου δεν ήταν ίσως η ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης ή διμερείς σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά η ιστορία μιας γυναίκας και της θυσίας και των αισθημάτων της για τα παιδιά της και την οικογένειά της. And it was a story about a son's devotion to his mother's memory and his determination to find out the truth. Και είναι και επίσης μια ιστορία για την αφοσίωση του γιου στη μνήμη της μητέρας και την αποφασιστικότητά του προκειμένου να βρει την αλήθεια πίσω από την δολοφονία της. And I just want to say, Nick, how indebted we are to you for having shared not only with us today the story of your mother and your family, but with the whole world. Και θα ήθελα να σου πω, Νικ, ότι αισθανόμαστε όλοι υπόχρεοι σε σένα για το γεγονός ότι αφιέρωσες τόσο χρόνο προκειμένου να μας εξηγήσεις αυτή την ιστορία, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλο τον κόσμο. And again, it's an enormous honor to be here, and I thank you very much for having us. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ και να ευχαριστήσω για το γεγονός που βοηθήκατε.